Okay, today inshallah we will cover book 7 part 1. It's continuation of book 5 and book 6 يعني تكملة للي احنا درسناه قبل كده في book 5 و book 6. So let's see what book 7 part 1 is about. Yes, we will study decision making. Some decisions we must make in the company. In order to make a good decision or a right decision, we must depend on relevant cost. يبقى عندنا حاجة اسمها relevant cost for decision making. Not all costs are relevant or suitable for decision making. مش كل الكوست اللي بتحصل في الشركة نقدر نعتمد عليها في ان احنا نتخذ القرارات بتاعت الشركة. Okay, so relevant cost for decision making. What are the relevant costs? Yes, relevant cost must have two important characteristics. Relevant cost والrelevant information in general لازم يبقى فيها صفتين مهمة. It's about the future, يعني it will happen in the future. Okay, and this cost will differ among alternatives. يبقى relevant cost في شرطين مهمين ليها. Two conditions or two characteristics for the cost to be relevant or for the revenue to be relevant. First, it will be happened in the future. It's not a cost happened in the past. Second, it will differ between alternatives. يعني هتختلف باختلاف البدائل. يعني ممكن في بديل معين مثلا لو أنا وافقت إن أنا أعمل سبيشال أوردر لعميل معين السيلز هتبقى 100 مليون. لو رفضت ان انا اعمل الاوردر ده السيلز هتبقى 75 مليون. يبقى ساعتها السيلز ريفينيو دي تعتبر ريليفنت انفورميشن. ليه ريليفنت؟ لانها طبعا لسه هتحصل في المستقبل وواضح ان الرقم بيختلف باختلاف البديل. يبقى ده عامل مهم لازم اخده في الاعتبار لما اجي اتخذ القرار. يبقى الريليفنت كوست اهي. طبعا any relevant cost should affect the decisions. بس في two conditions مهمين قوي للrelevant cost. ايه هما الكونديشن دول؟ ان الكوست دي تكون هتحصل في المستقبل occur in the future and it differ among alternatives. يعني تختلف باختلاف القرارات او البدائل اللي قدامنا. البديل A الكوست بتاعته 50، البديل B الكوست بتاعته 70، البديل يبقى الكوست دي ما دام تتغير بين البدائل يبقى دي relevant cost. If the same cost will be under all alternative it will be irrelevant. يعني لو نفس المبلغ هندفعه تحت البديل A وتحت البديل B و C و D وكل حاجة هو نفس المبلغ خلاص يبقى دي مش relevant cost. ليه؟ لأنها موجودة في كل البدائل ومش هتتغير باختلاف البديل. يبقى ممكن أشيلها من دماغي خالص وأنا بتخذ القرار. يبقى relevant cost لازم حاجتين مهمين occur in the future and differ among alternatives and vice versa. يعني العكس صحيح. ايه بقى ال irrelevant cost؟ يبقى irrelevant يعني المناسبة او الملائمة لاتخاذ القرار. ايه بقى عكسها؟ not relevant ما بنقولش عليها not relevant اللي هي بنسميها irrelevant. irrelevant cost طبعا it will not affect decision. Why? Because it will be any sunk cost. sunk cost معناها ايه sunk cost؟ sunk cost يعني cost occurred in the past. حصلت زمان في الماضي. Okay? So it will be always irrelevant to the decision. Why? Because I can't change it. It's already happened. It's already what happened. So I can't change it. So it will not affect my decision. يعني مهما كان القرار بتاعي أنا خلاص صرفت الفلوس دي. يبقى الفلوس اللي أنا صرفتها في الماضي دي it's considered what? Sunk cost. اوكي يبقى sunk cost دي تعتبر relevant ولا irrelevant؟ irrelevant cost. Why irrelevant؟ لأنها sunk cost معناها cost happened in the past. Okay and it will not be changed. يعني my decision will not change this cost. يبقى it's not relevant to my decision. Also another type of cost that is irrelevant في حاجات تانية برضو تعتبر irrelevant. ايه هي؟ committed cost. What is committed cost? Although this cost
will happen in the future. اوكي، يعني اتفقنا ان احنا نصرف مبلغ محدد في المستقبل. خلاص، دي بالرغم انه هيحصل في المستقبل، لكن بما انها مبلغ محدد مش هيتغير تحت البدائل المختلفة، مش هيتغير بقراري، يبقى برضو تعتبر ايه؟ irrelevant cost. يبقى irrelevant ليها شرطين، two conditions: occur in the future but also doesn't differ between alternatives. يبقى لو الcost occur in the future but it will not differ between alternatives يبقى it will be irrelevant. يعني لو الكوست صحيح هتحصل في المستقبل لكن مش هتتغير تحت البدائل المختلفة، هتفضل هو نفس المبلغ، يبقى دي irrelevant cost. طب ولو الكوست من الاول خالص حصلت في الباست، لا، ما دام حصلت في الباست يبقى كده اوتوماتيك، يبقى تعتبر irrelevant cost. اوكي، طيب تعالوا نشوف هنطبق الكلام ده على الديسيجنز ازاي. Let's see how to apply this in our decisions. يعني basically we should study 3. Decision number 2 is about what؟ نوصل له بس. Yes. اسمه ايه؟ Dropping a product decision. يعني a decision about what؟ Dropping a product or dropping a department. So if I have department always making losses, so I will think of what? Closing this department. فبنسميها closing the department أو dropping the department أو dropping a product. لو في منتجات كتير الشركة بتنتجها بس في منتج منهم بيحقق خسائر، فالشركة بتفكر تعمل إيه؟ أكيد هتفكر إنها توقف إنتاج المنتج ده، بلاش ننتج المنتج ده ما دام بيحقق خسائر. هل القرار سهل قوي كده؟ ما دام بيحقق خسائر خلاص نوقفه ولا لا؟ تعالوا نشوف بقى. يبقى we will study dropping a product decision or dropping a department decision. هي. Okay, we have many exercises here. Example 1, example 2. I think 2 is better than 1 because it has more options. Okay, let's take example number 2. Okay, let's see the example. London Cakes Company has 3 products. عندها 3 منتجات. الشركة اسمها London Cakes Company has 3 products. Product A, Product B, and Product C. Income statement of the 3 product lines for the latest months are given below. ومديني income statement. طبعا الانكم ستيتمنت محطوطه في شكل ايه؟ بنسميها contribution margin format. ليه contribution margin؟ لان الانكم ستيتمنت بتبقى مبنيه على ان انا بقسم الكوست الايه لفاريبل وفيكسد. الناس اللي سمعت الريكوردنج هتبقى عارفه الكلام ده. sales minus variable cost equal what؟ contribution margin. contribution margin minus fixed cost equal what؟ net income او net profit. طبعا ممكن يبقى loss. دي بنسميها ايه؟ contribution margin format of income statement. يبقى الانكم statement ممكن نعملها sales minus cost of goods sold يديني الجروس بروفيت، اطرح منه الاكسبنسز عموما يديني النت بروفيت. لكن لو انا بعملها بشكل contribution margin يبقى sales minus what؟ variable cost. And the contribution margin format is more suitable for making decision. يعني لما نيجي نتخذ قرارات يبقى الافضل اعمل الانكم ستيتمنت على شكل ايه؟ contribution margin format اللي هو الشكل ده. I will divide costs or classify costs into variable and fixed. يبقى sales minus variable cost equal contribution margin. Contribution margin minus fixed cost equal what? Net income. Look at the 3 products A, B, C. The number here net income هنا positive يبقى ده profit أو income. This is negative 3000. This is loss. يبقى product B اهو بيحقق ايه؟ loss. اوكي، ايه اللي عرفني؟ طبعا الرقم negative. product C is making what؟ making profit. يبقى profit loss profit. يبقى هيفكروا يشيلوا مين؟ اكيد product B.
London Cakes wants to drop product B. طبعا وضع طبيعي. As it has a negative profitability. يعني ايه negative profitability؟ يعني loss. negative المفروض انها البروفيتابيلتي بتبقى positive. negative profitability معناها loss. If London Cakes decides to drop product B, the next information is the key to answer the question. Listen carefully. Listen carefully. If London Cakes decides to drop product B, then it can very well avoid variable cost in full. What is meaning it can very well avoid variable cost in full؟ يعني it can save variable cost. يعني لو قفلنا لغينا البرودكت ده هنوفر الفاريبل كوست، مش هندفع الفاريبل كوست. And by default all variable cost, if he didn't mention it in the exercise, variable cost by default will be considered what? Avoidable cost. يعني ايه avoidable؟ يعني I can avoid، يعني I can save. خلاص؟ يعني اقدر اتجنبها، اقدر اوفرها. يبقى دي بنسميها avoidable cost. يبقى تاني بيقول لي ايه؟ It can very well avoid variable cost in full. يعني الفاريبل كوست ديت بتاعت product B will be saved. هوفر الكوست مش هدفعها. خلاص؟ ما انا هلغي فعلا البرودكت. ما الفاريبل كوست معناها ايه؟ بتزيد بزياده حجم النشاط وبتقل بنقص حجم النشاط بنفس النسبه. صح؟ يبقى لما الغي النشاط خالص مش هيبقى فيه الفاريبل كوست دي. صح؟ يبقى it can avoid variable cost in full. And this is important. And what? Yes. And $86,000 only in fixed cost. So for fixed cost usually is not avoidable. Fixed cost is usually not avoidable. Okay? But if he mentions that part of the fixed cost will be avoidable, that's fine. هو قال لي ايه بقى؟ And $86,000 only in fixed cost. يعني it mean what? It can avoid $86,000 in fixed cost. يعني the whole fixed cost is one for product B 148. If I close or drop product B, will I save all this cost? No. He said that if we drop product B, we can avoid or we can save only $86,000 of the fixed cost of product B. Very good. This is the information. Okay? يبقى ايه الكوست اللي انا هقدر اوفرها او اعملها avoidance؟ الفاريبل كوست ان فول، وكمان قد ايه؟ $86,000 in fixed cost. Very good. Let's see the requirements. Requirement, first one. Suggest whether product B should be dropped. يعني هو بيسألني هل البرودكت بي بقى بناء على المعلومات اللي انا اديها according or based to the information I give you should we drop product B؟ and بيقول لي ايه؟ don't say just yes or no. No, we will make calculations of course and explain your rationale. يعني after calculating the number write a comment تقول فيه رأيك ده بناء على ايه؟ ليه نعمل دروب او ليه ما نعملش دروب. طيب this is requirement number 1. Requirement number 2 أو B. Will your decision be changed? Will your decision be changed if total fixed cost اللي هي 148,000 in full are avoidable؟ هل قرارنا هيتغير لو كل الفيكسد كوست هي كمان I can avoid the fixed cost؟ In this type of decision now the answer لما نيجي نحل
in this type of decision اللي هو ايه dropping a product او dropping a department, we will do what? We will make our decision based on comparison between two things. The gains that company will achieve by dropping the product and the losses the company will make by dropping a product. ايه هي المكاسب اللي هتجيلنا من ان انا اعمل دروب للبرودكت، وايه هي الخسائر اللي انا هخسرها لما اعمل دروب للبرودكت. اوكي، يبقى this is always the strategy. لما نيجي نقارن بشوف ايه هي المكاسب وايه هي الايه الخسائر. خلاص، لو المكاسب اللي هتجيلي من ان انا اعمل دروب للبرودكت اكتر من الخسائر طبعا هعمل دروب، لو اقل مش هعمل دروب. اوكي، so I will compare first gains of dropping a product. Gains meaning the cost that you will save, the costs that you will save, the cost that is avoidable. ايه هي الافويدبل كوست في الاكسرسايز بتاعنا؟ accordingly نمرة ايه هي الافويدبل كوست؟ كل الفاريبل كوست are avoidable cost، وكمان قد ايه من الفيكسد كوست avoidable؟ $86,000. So I will write all avoidable variable cost اللي هي 169 والavoidable fixed cost 86 واجمعهم على بعض، يبقى التوتال avoidable cost اللي هي total gains from dropping the product will be $255,000. يعني by dropping the product the company will save $255,000. الشركة هتوفر 255,000. Very good. I will compare this number with what? The losses. What I will lose by dropping the product. What I will lose by dropping a product. لما أعمل drop للبرودكت هخسر إيه؟ I will lose the sales from this product. مش هبيع البرودكت، يبقى أنا هخسر قيمة الإيه؟ sales amount of this product or sales revenue of this product. How much is the sales revenue? $314,000. So my losses will be $314,000. This is my losses and this is my gains. طبعا if I subtract هي طبعا between brackets meaning minus, that's obvious. When I subtract هيطلع negative $59,000. يعني ده هينقص أرباح الشركة $59,000 أو هيحقق خسائر للشركة $59,000. If I drop the product it will be negative $59,000. So even without this number, if I only compare those numbers, but I must also calculate this number by the way, but by comparing الجينز قد ايه؟ الجينز من الدروبينج كام الجينز؟ 255. دي المكاسب اللي هتجيلي. طيب هخسر ايه؟ ده اللي انا هوفره، لكن في المقابل هيضيع عليا كام؟ I will lose 314. So depending on this comparison, should I drop the product? هل نعمل drop للبرودكت بقى؟ طبعا of course not. يبقى our decision the company should or shouldn't drop the product. يبقى الكومنت بتاعنا بقى shouldn't drop the product. يبقى our comment the company shouldn't drop the product. Why؟ لأن هو بيقول لي إيه رأيك؟ بيقول لي suggest whether product B should be dropped، فلازم أقول له product B يا إما أقول له should be dropped or shouldn't be dropped، وبعدين بيقول لي explain، يعني لازم أعلق له إزاي؟ بالكلام اللي إحنا قلناه أهو، لازم نكتب كده. Since the sales revenue lost is much higher than the gains they will get of avoiding cost,
it's not advised that the company drop the product. اوكي او اقول له كده now because the losses from dropping the product are higher than gains from the dropping the product, it shouldn't be, the company shouldn't drop the product. خلاص يبقى هتشرحها باسلوبك بس بناء على ايه؟ بناء ان احنا قارنا ايه بايه؟ الجينز من ان انا اعمل دروب اللي انا هوفره وايه كمان واللي انا هخسره. اوكي يبقى لو الشركه فعلا عملت دروب للبرودكت ده هيأثر على ارباح الشركه وهينقص ارباح الشركه كام؟ 59,000. يبقى لا، يبقى انا اسف مش هعمل دروب. اوكي طيب now let's go to second requirement. Okay, what is the second requirement? Yes, will your decision be changed if the total fixed cost اللي هي $148,000 in full are avoidable؟ بيقول لي طيب لو ايه رايك قرارك ممكن يتغير لو كل الفيكسد كوست هي كمان تبقى avoidable؟ اقول له ثواني احسب لك wait and see. يبقى I have to calculate the new numbers. يبقى what will avoid in this case those variable cost اللي هي 169 and the total fixed cost. يبقى variable cost with total fixed cost. So this is my savings. How much those savings? Let's see the numbers. When I can avoid all variable cost and all fixed cost, I will save how much? This is my gain, 317. But I will lose only how much? 314. But if I drop the product, this will increase net income of the company. How much? $3,000. Because gains from dropping the product are higher than losses from dropping the product, we should drop the product. Yes, for the whole company, yes, there will be increase in net income of the company, $3,000. Why? The company will lose 314. Very good. So I lost this. Okay. So total revenue of the company will decrease 314. But total expenses of the company, the total cost of the company, will also decrease 317. يبقى in this case, what will be the final effect on the net income of the company as a whole? Yes, increase in net income of the company. How much? $3,000. Okay. برضو بيقول لي ايه هو الديسيجن وexplain. يبقى الديسيجن yes. Now the cost benefits are more than the revenue lost. يعني اللي هيجي لي من التوفير من الكوست اعلى من الريفينيو اللي انا هخسره. Thus product B could be dropped. يبقى نقدر ان احنا نعمل دروب للبرودكت B لان دوت هيزود ارباح الايه الشركه. اوكي خلاص عرفنا بنعمل الكلام ده ازاي. عندنا بقى في اكزامبل الاولاني نبقى دوت تقدروا ايه تحلوه as a homework. اوكي عندنا 3 departments واحد فيهم بيخسر فعايزين يلغوه فنشوف لو لغيناه ايه الكوست اللي هنوفرها وايه اللي احنا هنخسره ونقارن زي ما عملنا في اكزامبل التاني بالظبط. اوكي last decision اللي هو making a decision based on contribution margin not per unit, contribution margin per something named limiting factor or constraint.
let's explain it through an example. يعني ايه contribution margin per limiting factor or constraint? Let's see an example. Okay. Here يقول لي ايه؟ Farah produces standard and deluxe sunglasses. Okay. Farah produces standard and deluxe sunglasses. بيبقى بينتجوا نوعين من النظارات، نوع عادي ستاندرد ونوع افضل شويه اللي هو الديلوكس. اوكي. and he give us the sales price per unit اللي هي per pair، يعني بالنسبه للنظارات بنسميها per pair للستاندرد والديلوكس، وكمان الفاريبل كوست للستاندرد والديلوكس. ادي السيلز برايس وادي الفاريبل كوست. واحنا لو طرحنا السيلز برايس ناقص الفاريبل كوست، ها دوت بيدينا ايه يا حضرات؟ اكيد بيديني الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. يبقى على مستوى الوحده الواحده، ها لما ابقى عارف السيلز برايس لليونت الواحده والفاريبل كوست لليونت الواحده واطرحهم من بعض يديني الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. اوكي. طب تعالوا نطرح كده. هنا 20 ناقص 16 يبقى الفرق كام؟ يبقى الفرق 4. يبقى الكونتريبيوشن مارجن بير يونت هنا 4، يعني بنكسب من النضاره دي $4 لكل نضاره بتكسبنا $4. طب هنا 30 ناقص 21 يبقى كام؟ يبقى 9. طيب. According to this information only without reading this if you have to choose which model should you produce, which model you should produce more or emphasize in production، خلاص هتركز على ايه؟ ها الستاندرد ولا الديلوكس؟ should you produce and sell deluxe or produce and sell standard sunglasses؟ لا، according to the contribution margin per unit of course logic الديلوكس طبعا. ليه؟ لأن النضارة الواحدة الديلوكس بتكسبني 9 صح؟ لكن النضارة العادية بكسب من وراها كام؟ بكسب من وراها $4 بس. خلاص؟ طيب. This is good if you didn't given more information. لو هي دي الانفورميشن اللي عندك بس يبقى ده قرار صح 100%. But let's see what he give us in the exercise also. Okay? يقول لي ايه؟ The company has, you can see it صح؟ الخط مش مأثر عليه. The company has 15,000 machine hours available. يعني ايه؟ يعني الطاقة المتاحة للشركة دي انها تشتغل 15,000 ساعة. المكن بتاع الشركة ده هيشتغل كام ساعة؟ 15,000 ساعة. اوكي؟ اوكي. in one machine hour يعني في الساعة الواحدة فرح can produce either 70 pairs of the standard model، يعني الساعة الواحدة ها ممكن نطلع كام واحدة ستاندرد؟ 70 or 30 pairs of deluxe model. Once he give you this information, he give you this additional information. This means this is the constraint. ده القيد اللي هتحطه على الشركة أو على تفكيرك وأنت بتشتغل. بقى عندك حاجة اسمها limiting factor. إيه العامل اللي هيأثر على قرارك؟ الماشين hours اللي اداها لك. يبقى limiting factor is the machine hours. يبقى now you have to think not about the contribution margin per unit. No, you need to calculate the contribution margin per machine hour. يعني
الساعة الواحدة تكسبني كام أكتر؟ هل لما اشتغل في النظارات الستاندرد ولا اشتغل في النظارات الديلوكس؟ يبقى I need to calculate the contribution margin not per unit. I need to calculate حاجة اسمها contribution margin by أو per limiting factor أو per constraint حسب العامل الليميتد اللي عندك اللي بيأثر على قرارك أو بيحط قيد على قرار. يعني إيه الكلام ده؟ تنفيذه أسهل من شرحه قوي. هنعمل كده، هنحسب زي ما حسبنا الكونتريبيوشن مارجن بير يعني بير يونت، ما ننساش. خلاص اهي الكونتريبيوشن مارجن بير يونت حسبناها للستاندرد طلعت 4 والديلوكس طلعت كام؟ 3. Now let's see how many units I can produce in 1 hour. How many standard glasses I can produce in 1 hour? 70. How many deluxe sunglasses I can produce also in 1 hour? Only 30. So in 1 hour, if I produce 70 standard glasses, I will achieve a profit or contribution margin $280. يبقى أنا لو في ساعة واحدة هنتج 70 نظارة عادية، ده هيكسبني كام؟ $280. طيب لو في بدل ما انتج نظارات عادية رحت انتجت الديلوكس، في الساعة الواحدة هنتج كام نظارة؟ 30 بس، مش 20. 30 في 9 بكام؟ ب 270. يبقى الساعة الواحدة لو انا وجهتها ان انا انتج بيها نظارات ديلوكس اكسب من وراها كام؟ 270. Based on this new information, based on this limiting factor that you take it into consideration, بناء على العامل ده اللي انت خدته في الاعتبار اللي هو contribution margin per machine hour، يعني contribution margin per limiting factor او per constraint. which model you should emphasize؟ ننتج ايه؟ ننتج standard ولا ننتج deluxe؟ Of course it will be standard because it will be more profitable. So which model should we use, or which product should we use? Yes, the product that will give us higher contribution margin per limiting factor. Higher contribution margin, higher contribution margin per limiting factor. What is the limiting factor here? The limiting factor is the time, the machine hours. يبقى limiting factor in this exercise is the machine hours. عبد العزيز جابر asking what? Why I will lose my machine? I will not lose my machine. الماشين دي تقدر تشتغل قد ايه؟ اقدر اشتغل بيها 15,000 ساعة، بس اوجه الشغل لايه؟ هو ده الليميتنج فاكتور. يعني الطاقة زي مثلا اللمض العادية بتاعت الكهرباء دي، هل بتعيش العمر كله؟ ليها عدد ساعات معين. خلاص برضو الماشين في حياتها كلها تقدر مثلا تطلع تقدر تشتغل 15,000 ساعة، أو لو شغلناها مثلا أكتر من 15,000 ساعة في الشهر الواحد ممكن تبوظ، يبقى الماكسيمم بتاعنا 15,000. فنوجه بقى الماشين ننتج بيها إيه؟ فهمت يا عبد العزيز؟ أوكي. يبقى لما أجي أحسب contribution margin per what? Per limiting factor. Please يا جماعة ما نحسبش contribution margin per unit. I must calculate contribution margin per limiting factor. What is the limiting factor in your exercise? The machine hours. يبقى you have to calculate contribution margin per machine hour. يعني in one machine hour
how much profit you will make in one machine hour. In one machine hour, how much profit you will make, and you will choose the highest one, the product that will give you the highest profit per machine hour في الساعة الواحدة. Okay. طيب. Just to make sure that you understand this, يلا try to solve this with me oral كده. Try to solve this with me. AAA company produces toaster ovens and bread machines. يا اما عندهم ايه الاوفنز يا اما البريد ماشينز. خلاص بينتجوا الاثنين بس عايزين يشوفوا ينتجوا اني واحده افضل لهم. ومديني sales price for each product and variable cost for each product and additional information. الكي في الاديشنال انفورميشن، المفتاح حل المساله دايما بيبقى في الاديشنال انفورميشن. The company has 1500 machine hours available. برضو جاب لي سيره ايه machine hours بس اكمل قرايه. In one machine hour AAA can produce either 5 units of toaster ovens، يا اما ننتج في الساعه الواحده 5 ovens، يا اما 3 bread machines. Which model should AAA emphasize? When I answer this, I will not only say toasters, oven, or bread machine. I will support my answer with what? With numbers, calculations, and write my decision also. Remember this. Okay. طيب. What should we do? يلا tell me what can we do. قولوا لي نعمل ايه؟ First point, I will calculate what? هنكمل بقى على ده كده. اوكي؟ يبقى الخطوة اللي بعد كده I will calculate what? Contribution margin per unit as a start. This is as a start. This is your starting point. أول خطوة في الحل 60 minus 38 it's how much? I think 22. 135 minus 105 so it's 30. Okay, don't judge using contribution margin per unit. I need to convert this to what? Contribution margin per hour. التوستر الواحد يكسبني $22 والبريد ماشين يكسبني $30 بس في الساعة هنتج كام توستر وفي الساعة هنتج كام بريد ماشين؟ تعالوا نشوف بقى. يبقى I must write what? الماشين hours. In one machine hour قد ايه؟ هنا كام؟ هنتج 5 يونت. هنا هنتج كام؟ 3 يونت. أقوم أعمل إيه؟ عايز أشوف listen contribution margin per what? per machine hours. أعمل إيه؟ أقسم ولا أطرح ولا أضرب ولا أجمع ولا إيه؟ Should I add, subtract, multiply, divide? What should I do? I want to convert it from per unit to per machine hours. Per unit is $22. But for each machine hour I can produce 5 units. يبقى I have to multiply. صح؟ يبقى أضرب. صح كده؟ يبقى 22 times 5 it will be 110. 30 times 3 it will be 90. يبقى my decision will be based on what? Not contribution margin per unit. No. Per contribution margin per machine hour. Which one should I emphasize? Emphasize يعني أركز عليها في الإنتاج. I produce toaster ovens or bread machines? No, of course it will be what? Toaster ovens. Why? Because toaster ovens will give me the highest contribution margin per hour. يبقى أنا لو وجهت إنتاجي كله عشان أنتج التوستر أوفنز ده هيكسبني أكتر في الساعة الواحدة. خلاص وضحت العملية وبقت سهلة easy. أهم حاجة تعرف إيه هو الcontribution margin per limiting factor. تعرف إيه هو limiting factor.
Okay, very good. Again, you should say AAA should emphasize toasters. Why؟ يبقى لازم تكتب because. يبقى الديسيجن بتاعك لازم تكتب فيه الاكسبلانيشن. If you didn't write the explanation, you will lose marks. Okay? Okay. Now, let's take the final example. Okay. Let's do it. Another one. The following details relate to ready meals that are prepared by a food processing company. شركة بتعمل وجبات زي أي حد مطاعم. أوكي؟ وجبة جاهزة بس. K meal L M KLM. Okay, this is the selling price for each unit per meal للوجبة. Variable conversion cost, fixed conversion cost, اللي هي variable cost والfixed cost, and this is the profit per meal, the net income per meal. Okay, and finally the last information in the table. This is very important. Oven time. What is the meaning of oven time? Minutes required per ready meal. How many minutes it takes inside the oven. Be ready. يبقى the first meal take 10 minutes. Okay. Second meal take only 4 minutes inside the oven. Last meal take 8 minutes inside the oven. So now, what is your limiting factor? Limiting factor is what? Minutes. يبقى you need to search in 1 minute which meal is more profitable. In 1 minute, which unit will be more profitable في الدقيقة الواحدة. خلاص؟ Okay, so what should we do? The requirements the same. Show which ready meal is the most profitable for the company as per contribution per limiting factor. أو مغششني الطريقة أهو. As per what contribution margin يعني per what limiting factor اللي هي per minute. يبقى أنا لازم أحول contribution margin من اليونتس للمينتس and comment on the result. يعني لازم تقول رأيك. Okay, what should we do? Can you tell me what should we do? نعمل إيه يا حضرات? The first thing to do is to calculate what? يلا بينا. أول حاجة نعمل إيه؟ Calculate what? Yes, contribution margin per unit. Excellent. Contribution margin per unit اللي هي selling price minus variable cost. Very good. يبقى أنا هاخد إيه؟ دوت 5 ناقص 3.6. 3 ناقص 1.8. 4 و4 ناقص 3.15. أوكي؟ واحسب الكونتريبيوشن مارجن. بصوا كده الحسبة بتاعتنا أهو. الكونتريبيوشن مارجن بير يونت أهو. This meal give me $1.4. This meal will give me what? $1.2. يعني المكسب من الوجبة دي $1.20. الأخيرة دي $1.25. Okay. But I need to convert the contribution margin per unit to contribution margin per minute. The meal here profit is 1.4, but it takes how many minutes inside the oven? 10 minutes. So I should add or subtract or multiply or divide in this case. No, in this case I should divide. أقسم to get the minute. To get what? He didn't give me information per hour. He gave me information per minute. So I need, this is the profit from the meal K or K meal. $41.
This is my profit. But it takes how many minutes? 10 minutes. So each minute profit is how much? 0.014. So in this case, I need to what? I need to divide the profit by the number of minutes. اقسم على عدد الدقائق للوجبه الواحده عشان يديني ربح الدقيقه الواحده. اوكي، يبقى ربح الدقيقه الواحده هنا 14 من 100 دولار، يعني 14 سنت. ربح الدقيقه الواحده هنا كام؟ 30. 1.20 على 4 1.25 على 8 يبقى 16 سنت. According to this numbers, if he asked for ranking, I will rank the meals according to the contribution margin per minute. So first one is what? I need to sell most of my meals meal, because في الدقيقة الواحدة بكسب كام هنا؟ 30 سنت. Then M يبقى it will be number 2. Then K it will be number what? 3. يبقى my first choice will be L, then M, then K. Okay. يبقى most profitable will be what? Of course L. اوكي، واضحه؟ يبقى L وبعدين M وبعدين K. اوكي، يلا that's it. هو ده اللي كان عندنا النهارده.